अबको नेपालको अर्थतन्त्रको विकास हुने कुरा गर्यौं। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि अन्य दुई क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहने भए पनि, महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा भने सहकारी क्षेत्र नै रहने गर्दछ। यस अर्थमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका दूरगामी, अर्थपूर्ण र बहुआयामिक छ भन्ने कुरा हामी सबैले आत्मसात गरेका छौँ। सङ्घ संस्थाको दिगोपनका लागि मात्र नभई समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा समेत सुनियमन र सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। यस महासम्मेलनका लागि तय भएको सहकारीको दिगोपनाका लागि सुनियमन र सुशासनको नाराको सान्दर्भिकता झनै बढेर गएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको र राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको यस क्षेत्रको विकास र विश्वसनीयतामा समेत केही प्रश्न उठिरहेका सन्दर्भमा, केही प्रश्न र आशंकाहरू उठिरहेको सन्दर्भमा सुनियमनलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न समेत म यहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियन्ताहरूको यो बाक्लो जमघटले नेपालको सहकारी अभियानलाई आगामी दिनमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र तय गर्न सफल हुने कुरामा म विश्वस्त छु। यस महासम्मेलनमा विदेशी पाहुनाहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँका अभ्यास र यहाँहरूले आर्जन गरेका अनुभवहरू हाम्रो सन्दर्भमा समेत निकै लाभदायी हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको भौगोलिक बनोट, सामाजिक परिवेश, विविधतायुक्त जातीय संरचनामा आधारित सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै आम नागरिकको बहुआयामिक क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी अभियानले पुर्याएको योगदानलाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरी अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको तथ्य स्पष्टै छ। नेपालको अर्थतन्त्रको यो खम्बाको रूपमा रहेको अभियानलाई सशक्त रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक पहल कदमी लिन नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यद्यपि सहकारी संस्थाहरूप्रति लाभग्राही र नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नहरूको यस महासम्मेलनले गहन विचार विमर्श गर्नेछ र विश्वस्त जवाब दिनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाल नेपाल लगायत विश्वका कयौं देशहरू आर्थिक सङ्कुचनको चपेटाबाट गुज्रिरहेका छन्। यस अवस्थाबाट देशका हरेक सङ्घ संस्थाका साथै आम नागरिकहरू समेत प्रभावित छन्। देशको आर्थिक चक्रमा आएको नकारात्मक प्रभावबाट सहकारी क्षेत्र समेत अछुतो नरहेको परिस्थिति हामीलाई ज्ञात नै छ। यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक पर्ने नीतिगत, व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीगत विषयमा महासम्मेलनको गम्भीर ध्यान जानेछ र एउटा उचित निष्कर्ष निकाल्नेछ भनेर म कामना गर्न चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई स्वाधीन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको जुन आधार स्तम्भका रूपमा परिभाषित गरेको छ, यस क्षेत्रबाट जुन प्रकृतिको अपेक्षा गरिएको छ, सो अनुरूप सहकारी क्षेत्रले आफ्नो प्राथमिकतालाई बदल्न आवश्यक भएको हो कि महासम्मेलनले यो विषयमा पनि विचार गरोस् भन्ने म चाहन्छु। विद्यमान सहकारीहरू क्रमशः उत्पादन सहकारी र श्रम सहकारी, उत्पादन सहकारी र श्रम सहकारीमा रूपान्तरण गरेर मात्र उक्त कार्यभारलाई पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यद्यपि उत्पादन र श्रमको क्षेत्रमा रूपान्तरणका आफ्नै चुनौतीहरू रहेका छन् र ती चुनौतीहरूलाई साझेदारी गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउन
नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारीप्रति म प्रष्ट छु र आउने दिनमा त्यसलाई व्यवहारमा उतारिनेछ, यो विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलता समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसमा देखा परेका चुनौतीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि सरकार तत्पर रहेको विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सदस्यहरूको सहकारी प्रतिको विश्वास तर ऐन कानुन विपरीत भए गरेका कार्यहरू र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न पनि म नेपाल सरकारका नियामक निकायहरूलाई यसै मञ्चबाट निर्देशित गर्न चाहन्छु। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गरी उत्पादन संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहनेछ। सहकारीलाई कृषि उत्पादन र श्रमसँग जोड्न केही अन्तर्सम्बन्धित कानुनहरू बाधक रहेकोमा उल्लेखित कानुनी जटिलता फुकाउन समेत सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सहकारी ऐन 2074 मा भएका प्रवर्धनात्मक व्यवस्थाहरू कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, सहकारी प्रवर्धन कोषको परिचालन लगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयन, सहकारीको ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत समाधान खोजिँदैछ। अन्त्यमा सहकारी क्षेत्रका चुनौतीहरू छिचोल्दै अगाडि बढ्न यस क्षेत्रले जनतामा विश्वासको रक्त सञ्चार गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न, छिटपुट रूपमा देखा परेका वित्तीय अराजकता नियन्त्रण गर्न र सहकारी क्षेत्रलाई गुणात्मक नेतृत्व प्रदान गर्न यस महासम्मेलन सफल हुने विश्वासका साथ महासम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। To expand access to finance for marginalized people, promote entrepreneurship, improve livelihoods, support social development, promote sustainability, and strengthen democratic participation. Cooperatives have also contributed to the wider economy by creating jobs and supporting local communities. They work an important tool for achieving the sustainable development goals, which aim to end poverty, protect the planet, and ensure that all people have peaceful and prosperous life. In addition, they help in fostering social inclusion by enabling the marginalized group to gain voice, mobilize resources to pursue their economic interests, and help them to secure social protection. The transformative role of cooperatives in our economies can be perceived with some of the examples, like 1/3 of the world's top 300 cooperatives operates in agriculture and food industry. Now in Japan, we have the Japanese representative here with an annual turnover of $58 billion US. Is the world's fourth largest cooperative in terms of revenue that specializes in agricultural production and marketing across the 10 countries. Indian Farmers Fertilizer Cooperatives Limited is the largest cooperative in the world in terms of turnover of GDP per capita, and is also India's largest fertilizer manufacturer that reaches to 50 million Indian farmers. The Amul Cooperative in Gujarat, India, is the second largest cooperative in the world in terms of turnover of GDP per capita that connects more than 3.6 million Indian farmers. These examples help us to reflect how cooperatives are working as the engine of transformation of our economies, especially on the improvement on domestic production and distribution. Not only in agriculture, they have equally helped in insurance services, retail trade, food processing,
expanding access to finance, and promoting entrepreneurship, among others. Ladies and gentlemen, let me now draw your attention to the growth of cooperatives movement and the position we stand in today. In the global perspective, the breadth of the cooperative movement is very impressive. According to the International Cooperative Alliance, there are around 3 million cooperatives in the world, with more than 1 billion people as their members. They provide 280 million jobs globally, which is equivalent to 10% of the employed population. The size of the cooperatives has grown so much that the economic activities of the largest 300 cooperatives in the world equal $2.2 trillion US, equivalent to the 8th largest economy of the world. In Nepal, around 31,000 cooperatives are in operation, with a member base of around 7.3 million. 56% of the members, as spoken earlier, are women. Such institutions have mobilized around rupees 477 billion saving from their members and disbursed around rupees 426 billion in the form of loan to their members. The resource mobilization of this sector is 8.8% as compared to the resources mobilized by the entire financial system of this country. Besides resource mobilization, the cooperatives in Nepal have helped to expand access to finance and financial literacy in the rural and marginalized area, promote entrepreneurship and inclusion, and thereby contributing to the national economy through inclusive growth and employment opportunities. Realizing the role played by the cooperative in the national economy, the government has given high priority to the development of the cooperatives. The new constitution of Nepal recognized the cooperative sector as one of the 3 pillars of the national economy, which is equally acknowledged by our current 15th plan. With the promulgation of our constitution, cooperatives have been decentralized even to the provincial and local governments. The budget statements of the government have also given high priority to cooperative sector as a means to uplift the life of farmer and marginalized people. In addition, the monetary policy has emphasized on establishing an effective institutional framework for the regulation as well as supervision of the cooperatives, as stated in the government's budget, and made provision for the wholesale lending from banks to the cooperatives working in the productive sector in rural areas. Now, allow me to reflect on some of the emerging challenges in the sector and the strategy we should take to deal with them. One of the challenges we are facing these days is in the area of governance and the financial performance. Some cooperatives, especially some saving and credit cooperatives, have faced governance issues such as lack of transparency, weak internal control, and poor financial management. This has sometimes led to cases of fraud, embezzlement, and mismanagement. The second challenge is creating a broad and sound regulatory environment for the cooperatives in which the institution can prosper, and the self-regulatory norms within the cooperatives. This has been more pertinent in case of Nepal, where the saving and credit cooperatives dominate the cooperative activities. Despite the new law and regulation in Nepal, the need of an effective mechanism for regulating as well as supervising the cooperatives is being increasingly felt during the recent years. In this regard, the government as well as Nepal Rashtra Bank are working together to create a second-tier institution for effective regulation as well as supervision of the cooperatives. We are hopeful that the cooperative movement will support this idea and help regulating this sector and preserving its credentials. Cooperatives are promising in general growth, inclusion and prosperity. However, to achieve this potential, it demands further initiatives. To develop the sector as a complementary sector in the financial system, creating a sound regulatory environment is the first condition.
Such regulation should promote self-discipline while ensuring their sustainability and stability of the entire financial system. Other issues to be addressed include the issue related to AML safety, good governance practices, use of financial technology, etc. We share the technology, the new technology we saw, the opening through the mobile app itself in the cooperative program itself. An integrated approach to deal with all these issues would help to build a better world, a world with social justice by translating the cooperative's ideas into reality. Let me conclude by restating